à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le Oh, monde. la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. la paix de Jésus à tout le oh, monde. la paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le oh, la monde. paix de Jésus à tout le monde. Hey, my God is good, oh. 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 Hey, our God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, your God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Everything a double double, oh. Double, double. Everything a double double, oh. Double, double. Promotion double double, oh. Double, double. Your money double double, oh. Double, double. Everything a double double, oh. Double, double. Your house double double, oh. Double, double. Your cars double double, oh. Double, double. Everything a double double, oh. Double, double. Everything a double double, oh. Double, double. Twimbelelu de muse banabe. Zambe wa moyo. Baluka, baluka, zambe wa mo. Zambe wa moyo. Twimbelelu de muse banabe. Zambe wa moyo. Beta moninga loboko na kombo na Yesu. Zambe wa moyo. Beta moninga loboko na kombo na Yesu. Zambe wa Oh, moyo. twimbelelu de muse banabe. Zambe wa moyo. Beta moninga loboko na kombo na Yesu. Zambe wa moyo. Beta moninga loboko na kombo na Yesu. Oh, yekelekele, 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 yekelekele. Oh, shukachin, chimiten, shukachin, chimiten, shukachin, juya yes, shukachin, chimiten, shukachin, chimiten, shukachin, chimiten, shukachin, juya yes, shukachin. Yekelekele, 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 milele wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, ushindi Mungu wa ushindi Jehova we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, oh yeye anaponya, yeye analinda. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, oh yeye anaweza, yeye ni mshindi. Oh, Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Ni Yesu we. Ni Yesu we. Donne.
Alebina, Aledan, Aledan, celebrate, 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 celebrate. Vina, 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 Vina. Twende! Oh, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, yeye analinda, yeye anaponya. Oh, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, oh, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, ni Yesu yeye anaweza, yeye ni mshindi. Ni Yesu Mungu wa baraka, baraka, ni Yesu Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, ni Yesu Mungu wa baraka, Amen, amen, amen. We glorify your name, King of Kings. Hallelujah. Tunakushukuru sababu wewe ni mwema. Hallelujah. Tunakurudishia sifa za midomo yetu. Mfalme wa falme ni wewe Baba. You are holy, you are holy, you are holy. Tumejiunga na wazee 24. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tunasema asante kwa neema yako. Tunasema asante kwa ulinzi wako. Tunasema asante kwa ukingo wako. We bless you, Lord. We glorify your name, Father. We thank you, Jesus. All praise belongs to you. All honor belongs to you. You deserve all praise belongs to you, Lord. You deserve all praise belongs to you. We worship you, Father. We worship you, King of Kings. We honor you, Lord. We worship you, Father. We worship you, King of Kings. We worship you, Father of Fathers. We worship you, Lord. We thank you, King of Kings. We thank you. You are holy, you are holy. You are holy, Lord. Yes, Lord. Asante Yesu. More than my mind can comprehend. Yes, Lord. See, I've seen the wonders of your grace. Hallelujah. I'm so sure that this is not the end. Yes, Lord. Hallelujah. See how far you brought me. Yes, Lord. I'm so glad you find me worthy. I can sing, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. Oh, is it? See how far you brought me. I cannot tell you all. Oh, I can see. I
tolo bazali banzambe. Yes, Lord. Asante Yesu. We thank you, Jesus. Ebeleya We bato call Holy Spirit. We come, Holy Ghost of katina God. mokili oyo We call Holy Spirit. babeta tolo bazali We call Holy Spirit to come down, Lord. Come, banzambe. Holy Spirit, Lord. Kasingana ebi katina mokili oyo ezali sena moto moko oya kufela kinga katina na ebi katina mokili oyo ezali sena moto moko oya kufela kinga naya ngotalatina tango nyo nabo moinanga mosusu Oh
Yesu. Jesus. Haleluya We glorify Bwana. your name, Asante King of Bwana. Kings. We On worship acclame, you. on acclame, We on call acclame, your on name, acclame. Lord. On We acclame, worship on you, acclame, on Father. acclame. We worship you. We On worship acclame. you. We worship you. We thank Asante you. Bwana. We thank you. Asante kwa We siku ya leo. thank you. We Asante thank you. Jehova. We thank Asante you, kwa Jesus. upendo wako na We ulinzi wako thank kwa you, maisha Father. yetu. We thank Kwa you, maana King of hakuna Kings. kama wewe. We thank you, Ni wewe Lord. tu uko We ambaye thank uko. you, Father of Fatherland. Tunakushukuru We Jehova. thank you, King of Kings. Tunakuabudu We thank Bwana. you everything. Asante We kwa siku thank ya you, leo. Father. Oh We yes, thank you, Bwana. Lord. Haleluya. We thank you, Haleluya. We Oh thank you, yes, Jesus. Bwana. We thank Haleluya, you, Lord. Bwana. We thank you, Oh, Lord. wema kweli. We thank you, Father. We thank you, King of Kings. We bless your name, Lord. We glorify your name, King of Kings. We thank you, Lord. We thank you, Father. Oh, We yes, thank Bwana. you, Jesus. We thank you for mercy. Oh, yes, We thank Bwana. you for mercy. Yes, We thank you, Jehovah El King of Shaddai. Kings. We thank you, Father of Amen. We thank you for Amen. everything. Asante Amen, Yesu. amen, Uko amen. mwema, uko mwema. On acclame pour Kwa le damu Seigneur, ya- on acclame. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Amen. Amen. Haleluya. Oh yes, Bwana. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va passer vite. On va prier pour les enfants. We will quickly pass and pray for the Oh. children. Je veux à ce que le prophète peut venir et puis il va prier pour nos enfants. And I will call Prophet Richard to pray for the children. Children, stand up please. On va prier pour les enfants là-bas où ils sont. Seigneur, Alléluia. topesi yo merci mpona kilita lelo oyo napamboli mokambi ya losambo mpe etonga mobimba nabonzi bana na loboko na yo nzambe bana baza afeneri ya lobi olobi na makomi na psaume ke bana baza lipamboli kouta epai na yo mpe baza lokola baflèche Amen. na loboko ya chasseur Yes. nzambe kokola ya bana na loboko na yo bakola na bonzambe bayeba yo kati na etonga oyo bazala basali na yo Amen. bapaster Yeah. baprofete Amen. kati na bana oyo Alléluia. babima tolongoli kufa tolongoli maladi Amen. baaccident In Jesus' nyonso ya name. mabe ekende mosika na bango na kombo na yesu Amen. yo moko nzambe Amen. ozala bosomi mpe délivrance na vie ya moko na moko tobonde na kombo na yesu oyo azali nzambe mpo mokeli na biso gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Avant que j'invite le pasteur, Before I invite the pastor, s'il y a un visiteur, if we have a visitor here, pardon, if today is your first time worshiping with us, nous voulons vous voir, vous introduire pour vous accueillir. we would like you to stand so we can welcome you. Je vois qu'il n'y en a pas, nous sommes tous les enfants d'une même maison. I see that we don't have a visitor, we are all children of the house. Voilà. C'est le temps maintenant, je vais accueillir le pasteur. And I will go ahead and invite the pastor. Voilà. On va accueillir- Amen. Amen. Father God, we say thank you. We give you glory, we give you praise. We are here this afternoon, Lord, for only one purpose, to meet with you, to hear from you. Do something, Lord. In Jesus' name, amen. Can you stand up as you read the word of God? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? We're going to read Zephaniah. Nous allons lire. Zephanie. Oh, c'est Sophonie. Chapitre 1, verset 12. Et puis on va lire aussi Révélation, chapitre 3, verset 16. It's there already. At the time I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent, who are like wine left on its dregs, who think the Lord will do
nothing either good or bad. Revelation Apocalypse 3:16. 3:16. If someone is there, you can read or Si quelqu'un est là, The il peut media. lire. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Amen. Father, we say thank you again for this moment. Be the preacher, be the listener, the interpreter. We need the Holy Spirit, Lord, to be with us in this wonderful day. Take control, and we arrest any principality, any plan of the enemy, any enemy within us. We arrest them in the name of Jesus Christ. Father, the spirit of sleeping and anything that can bring distractions among us, Lord, we arrest it in the name of Jesus Christ. Take control, we pray and believe. Amen. We can take our seat, please. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. We thank God again for this moment and this time. Nous disons merci à Dieu pour ce moment encore. I always call Sunday is a golden day for us. Dimanche, c'est un jour divin pour nous. Because that the day God himself rested. Parce que même Dieu lui-même s'était reposé. And for us to be here alive today, Et comme nous sommes en vie aujourd'hui, there are millions of people who passed away today. il y a beaucoup de millions qui sont morts But aujourd'hui. me and you, we are here. Mais vous et moi, nous sommes We là. didn't pay nothing. Nous n'avons rien And payé. sometimes we don't deserve it. Peut-être nous n'avons pas But by mérité his cela. grace, we are here. Mais par sa grâce, nous sommes là. And this month and last month and this month, Le mois passé et ce mois we'll be ici, talking about what I'm calling you become what you pursue. le mois passé et ce mois, nous parlons du thème « Tu deviens ce que tu suis And last Sunday, we talked about breaking from our shell of life. ». Et le dimanche passé, on a parlé de briser la coquille de la vie. But today, we're going to talk about what I'm calling Aujourd'hui, nous allons parler de overcoming stagnation and delay in your life is your choice. vaincre la stagnation et le retard dans ta vie, c'est ton propre choix. Are we together? As we talk about that thing, Alors que nous parlons de cela, discussing about that thing, when I was digging deeper quand je creusais plus profondément and trying to see how you become what you pursue, et pour voir comment tu deviens ce que tu suis and how you can break out of your shell of life, et comment tu peux briser la coquille de la vie. we as Christians, most of the biggest shell we have is sin. Pour nous les chrétiens, la plus grande coquille, c'est le péché. Because if you break out from your sin, Parce que si tu brises le péché, some of us, we have what they call friendly sin. il y a de ceux qui ont des péchés amis. It's something you know it's wrong, Vous savez que c'est mauvais. but you've been trying to quit, but you never be able to quit. Vous essayez d'abandonner, mais vous n'arrivez pas. But in yourself, you know this is a sin, what I'm doing. Mais à l'intérieur, vous savez, ça c'est un péché que And je let me use fais. this example. I know people always be offended when we talk the truth. Et les gens sont offensés quand on dit la Those vérité. people drink. Les gens qui boivent, They know drinking is no good. ils savent que boire n'est pas Those bon. people smoke. They know it's no good. Ceux qui fument savent que ce n'est pas Those bon. people go to casino and to bars. They know it's no good. Ceux qui vont dans les bars et les casinos savent que ce n'est Those pas people bon. listen to the secular music. They know it's no good. Ceux qui écoutent la musique païenne savent que ce n'est pas bon. But they make it as if it's something to make them feel like they forget. Mais ils font comme s'ils ont oublié. They forget maybe what they went through or what they're going through. Et ils oublient ceux qui traversent ou ceux qu'ils ont But if we can be traversé. able to break from those shells Mais of si sin, nous brisons ces coquilles du péché, your life will never be the same. votre vie ne sera pas la même. And these things has kept us in that stagnation mood. Et ces choses nous ont gardés dans la stagnation. And it has really delayed our success or our blessing. Et ça a retardé notre bénédiction. But here I'm trying to tell you it's your choice. Et là, je veux vous dire que c'est votre Where you choix. are, it's your choice. Là, ce que vous faites comme choix, And if I explain this, stagnation is a condition la stagnation, c'est une condition marked by lack of movement or progress. qui est caractérisée par le manque de mouvement. It is not necessarily the absence of life, Ce n'est pas l'absence de la vie, but rather the absence of motion. l'absence du mouvement. You can be alive spiritually or physically, Vous pouvez être en vie spirituellement et physiquement, yet still you are not advancing in any purpose or your destiny. mais vous n'avez aucun but dans votre destinée. Many of us, knowingly or unknowingly,
Certains, consciemment ou are inconsciemment, caught in this state of stagnation. sont dans cet état de And stagnation. this condition often dull or maybe dull our spiritual, what I'm calling it, spiritual sense. Et ça assombrit nos sens spirituels. And it's bring a lot of distraction to us. Ça emmène la distraction. But and it also hinders the true importance of us being alive or existing. Et ça nous empêche de voir l'importance de vivre. And sometimes we find ourselves being what I call the junk of all trades. Et parfois, on se trouve qu'on peut faire n'importe quoi. Pursuing what is available instead is not valuable. On suit n'importe quoi au lieu de suivre ce qui a de la It's valeur. not beneficial to you and I. Ça ne vous bénéficie pas, ça ne me bénéficie It does pas. not add any value to your spiritual life or physical life. Ça n'ajoute rien à notre vie spirituelle But ou you just physique, find yourself doing it. mais tu continues à le faire. And it's just a rotation of life. Et ça devient une rotation de la You see vie. the same person. Tu es la même personne. You see do the same thing on and on and on. Tu continues à refaire les mêmes And choses yet chaque you fois. can say you are making a progress. Et après, tu dis que tu fais un But we don't progrès. see nothing in your life changing. Mais tu ne vois rien changer dans ta vie. Praise God. Gloire à Dieu. There's one day we are talking about one guy. Un jour, on parlait d'une personne And we are just talking about how America, et on parlait de comment l'Amérique, it can make you feel like you're okay. ça peut faire que tu te sentes OK. But yet you are just there, you are being used to pay mortgage and paying bills and credits and everything. Mais on t'utilise pour payer le mortgage et les But you are crédits. safe, you have nothing to show. Mais tu n'as rien à montrer. But in your mind you think you're in America and you are okay. Mais dans ta pensée, tu penses, je suis en Amérique But et it's je very suis OK. dangerous because it's a trap that you are trapped in. Et c'est dangereux parce que c'est comme un piège. Here in America also it's easier for you to feel like what you never did before back home. C'est aussi un piège de penser que ce que tu ne faisais pas au pays, Once you arrive in America, you can feel like it's allowed because Americans they do it. et tu sens qu'en Amérique, tu peux le faire parce que c'est permis. And this creates most of us to be stagnated somewhere. Et ça fait que nous puissions avoir la stagnation quelque part. And you think you're moving forward. Et tu penses que tu vas de And you're l'avant, making some tu progresses. fais quelques But progrès, the truth, you know yourself, you never made anything, you have nothing to show. mais tu sais toi-même qu'il n'y a rien à montrer. And you say, you know, we're in America. Tu te dis, je suis en Amérique. Let us be like them. Soyons comme eux. I've seen most of our young people now. J'ai vu la plupart des jeunes maintenant. Because in America, some people they look like shaggies. Now we cannot shave, we cannot do anything, and now you are in America. Et je vois les jeunes qui ne se coupent plus les cheveux, ils But sont the comme truth of the Shaggy. matter, Et la vérité, if you cannot even take care of your hair, si tu ne t'occupes pas de something tes cheveux, psychologically, something is wrong in you. il y a quelque chose psychologiquement qui n'est pas bien Because avec all of toi. us, we know a fool cannot even take care of his hair. Parce que les fous ne s'occupent pas de And leurs you cannot cheveux. change that reality. Et on ne peut pas Whether changer you cette like it or réalité. not, Que on le veuille ou non, cleanness is close to God. être propre, c'est être proche de If you are Dieu. dirty, you cannot even take care of yourself, then know something is inside you Si tu es sale, tu ne peux pas t'occuper de that toi-même. lies to you or confuse you, making you feel like you are okay. And Il y a then quelque chose- you are nowhere. Il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que tu n'es pas OK. That's what the Bible says in Revelation 3:6. Et dans Apocalypse 3,16, So then, il est écrit, because you are lukewarm, parce que tu es tiède, neither hot or no cold, tu n'es ni chaud ni froid, God says himself, I will vomit you out of my mouth. Dieu dit, je vais te vomir de ma bouche. Stagnation can put us in that level, La stagnation va te garder à ce and we niveau-là. think we are going somewhere. Et tu vas penser que tu But vas de yet we are l'avant. nothing. Mais tu n'es rien. Some of us, we surround ourselves with people I call losers. Certains, ils s'entourent avec ce que j'appelle des perdants. They have nothing to do. Ils n'ont rien à They faire. never done nothing, Ils n'ont rien fait, but they know everything. mais ils connaissent tout. They can waste the whole day talking about people, Ils vont backbiting and perdre nonsense. toute la journée à parler des autres. Then you surround yourself with those people. Et toi, tu t'entoures avec ces They gens-là. will maintain you in that circle. Tu restes dans ce cercle-là. And you just feel like you are stagnated because they are not adding any value to you. Et ils n'ajoutent aucune valeur à ta vie. But every Sunday you go to church. Et chaque dimanche, tu vas à l'église. But for your information, when we look at the Israelites, Pour ton information, quand on regarde aux when we Israélites, talk about stagnation, quand on parle de la we stagnation, have a clear picture of stagnation which is found in this Israelite life. on voit la stagnation dans la vie des They left Israélites. Egypt. Ils ont quitté l'Égypte. When you read the Bible, you'll understand they're supposed to take 11 days. Ils devaient faire au moins 11 jours.
But here, Mais though even God delivered them malgré que Dieu les a from délivrés Pharaoh's hands, des mains de Pharaon, they took 40 years in the wilderness. ils ont fait 40 ans dans They le were désert. they completely stagnated. Ils ont passé par la And when you stagnation. read Deuteronomy chapter 1 verse 2, Dans Deutéronome 1, 2, they became rebellious ils étaient devenus and rebelles they thought they are making any progress. et ils pensaient aller de l'avant. They lost their faith. Ils ont perdu leur They foi. became disobedience. Ils sont devenus So désobéissants. 11 days become 40 years. 11 jours est devenu 40 ans. And when you read also in Deuteronomy chapter 1 verse 6 there, Deutéronome 1, 6, God spoke to them completely. He spoke to them Dieu leur a parlé. and he said, now it's time for you to leave. You've been here for long. Il dit c'est le temps de quitter. Vous avez été ici il y a You've been longtemps. stagnated here for 40 years. Vous avez stagné ici Now you pendant need to 40 go. ans. Vous devez partir He maintenant. gave them in verse 7, he gave them the map Et au verset 7, il leur a donné une where they're carte. supposed to go and pass for them to reach the promised Là où ils devaient land. passer pour arriver à la terre promise. We are victims of the same thing. Nous sommes tous victimes de la même You chose. think you're making some progress, Vous pensez faire des but progrès. since you came to America, Mais depuis que vous êtes en what Amérique, you can only count is the Best Buy cards ce que vous comptez, ce sont les cartes de Best and Buy. credits that you don't even know how to pay it. Et les crédits que vous ne savez même pas payer. And some of us, we live in that distraction when we think like everything is okay. God will do it later. Et nous pensons que Dieu va faire The après. same as the Israelites, Et comme les Israélites, they became used to their condition. ils étaient habitués à leurs conditions. When they were in slavery, Quand ils étaient dans it l'esclavage, became a style of life c'était devenu comme un where style they de can be vie. beaten up Quand on les frappait and work tirelessly. et ils travaillaient dur, Nobody can tell them sorry. personne ne pouvait Nobody leur can dire tell them, pardon. okay, now you need to rest. Personne ne pouvait leur dire And repose-toi. it became a nature for them. C'était devenu une It's nature the pour same eux. you and I. C'est comme vous et moi. We're in a condition where we are stagnated. Nous sommes dans une condition And that nous stagnation stagnons. created delay for you to go forward. Et ça bloque d'aller en avant. And it created some limitation in your life Ça crée des limites dans ta vie to the sense that you cannot do anything. jusqu'à ce que tu ne pourras plus But I rien got faire. 3 points that I want to share with Et il you y a 3 points que je vais partager that will avec help vous you to come out of that stagnation qui peuvent vous aider à sortir de la Unlock your stagnation delay. et de libérer so that you can move forward. ton retard pour que You're tu ailles going de to l'avant, break those limitations pour briser la and limitation, become the person God created you to be. pour devenir la personne que Dieu a créée As que we tu talk sois. about breaking out of our shell, Alors que nous parlons de all briser of la us, we are coquille, in a certain shell. nous sommes tous dans une We're in a coquille, certain prison of life. dans une prison de la It vie. may be psychological, Ça peut être it may psychologique, be spiritual, ça peut être it may spirituel, be financial. ça peut être And financier. yourself, you think it's okay. Et tu penses que c'est OK. Where you go to work, Quand tu vas au travail, every Thursday we receive our money. le jeudi, on te paye. Saturday, you have no gas. Et le samedi, tu n'as plus de carburant. And once you come to church, I can bear you witness 90% here, they have no tithe or offering. Et je peux vous dire que 90% ne payent pas les dîmes et les offrandes. Because every time you receive the money, Dès que vous obtenez l'argent, the enemy, l'ennemi he whispers to you. va vous souffler. If you give to church, Si vous donnez à you l'église, are not going to remain with nothing. vous n'allez rien If garder. you do this, Si vous faites you ceci, don't have this. vous n'aurez pas And cela. you just turn to that circle forever and Et vous forever. allez tourner dans ce cercle-là pour toujours. But the first point we are going to discuss here Le premier point que nous allons is what I partager, call ignorance. c'est l'ignorance. When you read Romans 10, Quand on lit Romains from 3 10, to 5 there, de 3 à it 5, highlights the danger of lacking true knowledge. parle du danger de manquer la connaissance. Because when you read there, Quand nous lisons là, the Bible says, la Bible dit, for they being ignorant of God's righteousness ceux qui ignorent la justice de Dieu and seeking to establish their righteousness et qui essayent d'établir leur justice, have not submitted to the righteousness of God. ils ne se sont pas soumis à la justice All de of Dieu. us, we think we are very intelligent. Nous pensons tous être intelligents And we do what we think it pleases us. et nous pensons faire ce qui nous We plaît. do what we think, this is what I always do. Nous faisons ce que nous pensons, je le fais toujours. Especially, we have some people who are too pride. Il y a surtout des gens qui sont très This fiers is d'eux. my life, you cannot change it. Ça, c'est ma vie, je ne peux pas la Nobody changer. force me to change. Personne ne va me forcer The à pastor is changer. preaching about this and this. Le pasteur prêche ceci et I cela. don't eat at the pastor's house. Je ne mange pas à la I maison don't du stay at pasteur. pastor's house. Je ne vis pas dans sa Let maison. me live my life. Laisse-moi vivre ma vie. Let me tell you, Laisse-moi te dire. the Bible will ask you one day. La Bible va te poser la question un They jour. told you. On te l'avait dit. And that time,
Et à ce moment-là, Nobody will be an advocate personne ne sera ton avocat because it will be the last day for you. parce que ça sera le dernier jour pour toi. Because you have to determine your destination today Tu dois déterminer ta destination when you're still aujourd'hui, alive. quand tu es encore en vie. Yes, keep your ignorance. Oui, garde ton But the Bible ignorance. says they kept their own righteousness. La Bible dit ils ont gardé leur propre When justice. they are doing wrong, Quand ils font le they mal, think it's ils okay. pensaient que c'était OK. But yet the Bible says Mais la Bible dit, we have to follow the righteousness of nous God. devons suivre la justice Because de when we Dieu. do the righteousness of God, Parce que quand nous suivons la justice de you Dieu, do the will of God. nous allons faire la And volonté when you de do Dieu. the will of God, Et quand nous faisons la He give you volonté de Dieu, intelligence, il nous donne He give l'intelligence, you wisdom, la sagesse He give you self-control, et le contrôle de He soi. give you discipline. Il nous donne la And you discipline. become one of those people we call the righteous people. Et nous devenons ce qu'on appelle les justes. Ignorance limits your knowledge. L'ignorance limite ta connaissance. Because knowledge itself is light. Parce que la connaissance est juste. And the devil will never allow you to have knowledge. Le diable ne te permettra pas d'avoir That's la why the Bible connaissance. says the truth will set you free. C'est pour ça que la Bible dit la vérité va te Because he libérer. knows if you know the truth, Parce qu'il sait que si tu connais la you cannot vérité, follow all these junk people around here. tu ne vas pas suivre n'importe qui. You follow God himself. Tu vas suivre Dieu When you lui-même. read Psalm 119, Et quand on lit Psaume Verse 105, 119, verset and it says, and 105, without it, and it said, without it, il dit sans cela, darkness prevail. les ténèbres vont rester. Without knowledge, Sans la connaissance, darkness prevail. les ténèbres restent. Because when you know the truth, Parce que quand tu connais it la will set you vérité, free. ça te And libère. when you don't know it, Quand tu ne la connais pas, then you have a certain righteousness that's not from God. tu as une justice mais qui n'est When you pas de read Dieu. Proverbs chapter 4, Quand on lit dans Proverbe verse 4, 7, verset 7, it says wisdom is the principal thing. ils disent que la sagesse est la chose Therefore, principale. get wisdom, Oubliez la and sagesse. in all you are getting, Tout ce que tu obtiendras, you get understanding. You get understanding. tu auras la connaissance. Because when you get understanding, Parce que quand tu as la nobody will compréhension, mislead you. personne ne va te When they tell you to go to bar, dérouter. Quand on te dit d'aller au bar, you are going to say no. tu I vas don't dire belong non. there. Ce n'est pas mon When they endroit. say, you know, today it's your birthday, On dit aujourd'hui c'est ton your anniversaire. wife just bring a big whiskey. On va te donner un whisky. And then you say, I don't want to offend my wife. Je ne veux pas She loves offenser me. ma femme parce qu'elle m'aime. In your information, Pour ton information, the spirit of stagnation, l'esprit de this ignorance, l'ignorance, that's what is creating Israel and Palestine today. c'est ça qui a fait Israël et Abraham, he knew Palestine. what he's supposed to do. Abraham savait ce qu'il But fallait he said, faire. you know, my wife said I need to please her. Mais il a dit, ma femme I voulait need que je to do puisse lui faire fornication. plaisir. I need to do fornication Je vais faire la so fornication that I can sleep with my maids. pour que je couche avec ma Then she can maîtresse have a baby. et avoir un bébé. For your information, Pour votre information, anything God promised for you, tout ce que Dieu a promis pour doesn't matter toi, how long it will take. même si ça prend The longtemps, time Ismail came, le temps qu'Ismaël est God venu, proved to Abraham Dieu a parlé à Abraham. that I will never be defeated. Isaac came. Isaac était venu. Praise God. Don't live in ignorance. Ne vis pas dans l'ignorance. Don't do sin because you want to please someone. Ne fais pas le péché parce que tu veux plaire à Because when you know quelqu'un. the truth, Parce que quand tu connais la you'll be vérité, able to say no. tu vas dire non. And you can also be able to say yes for what you're supposed to say Et yes. tu vas dire aussi oui là où il faut dire oui. If you don't know your spiritual rights, Quand tu ne connais pas tes droits the enemy will spirituels, continue to exploit you. l'ennemi va continuer à That's what we are t'exploiter. living in America now. C'est ça que nous vivons en All Amérique. of us, we used to call God upon when we were in Africa and other parts of the world. Quand nous étions en Afrique et ailleurs, on appelait And we Dieu. made vows. Et on a fait des vœux. We made promises. On a fait des promesses. But when you came to America, Mais quand vous êtes venu en the Amérique, first week, la première your semaine, fridge was full of Anakin. et le frigo était rempli de Heineken. And you say, you know, it's the medicine for my stomach. Et vous avez dit c'est Now it's le medicine. médicament pour When you l'estomac. used to be there, you never get sick. Quand vous When we étiez come to là-bas, America now, vous the n'étiez pas best malade. medicine is Anakin. Quand vous êtes en Amérique, le meilleur médicament c'est Heineken. Ignorance. L'ignorance. The enemy will play with that. L'ennemi va s'amuser avec ça. You better not come to church, but you can go everywhere. Tu ne viens pas à l'église, mais tu peux aller partout. And the enemy will whisper to you.
Et l'ennemi va te He souffler. will tell you, Il va te dire, you know, when they invite you, tu sais, quand on they t'invite, respect you. on te respecte. You don't need to go to church. Tu n'as pas besoin d'aller à Sundays you see l'église. more there. Il y aura encore d'autres And God dimanches. is looking at you. Et Dieu te The regarde. reason why He brought you to America, La raison pour laquelle il to t'a be emmené the en missionary, Amérique, pour être un missionnaire, to be a worshipper. pour être un adorateur. Remember, you promised me in Mangengenge. Tu avais promis Oh, à Mangengenge. Nzambe, Nzambe. Oh Lord, Lord, Lord. We gave even our offering Tu donnais même les offrandes. because offering Parce que- dictates God. Les offrandes dictent Dieu. And He said, for all millions who are applying for DV, Tous les millions qui demandent la DV, this I'm going to give it to you. je vais te donner à toi. When you arrive here, Et quand tu es arrivé you ici, become rebellious, tu es devenu rebelle, disobedient. désobéissant. You don't care no more. Tu t'en fous. Naliaka epai ya mutu te. Je ne mange chez Mutu personne. akokontrole nga te. Nobody can Nobody will control me. control me. Personne ne peut I'm me free contrôler. now. Je suis I make my libre. own money. Je gagne And mon God is argent. looking at you. Et Dieu te regarde. You'll be stagnated in that same level forever. Tu es en train de stagner au même Where endroit. other au même people endroit. succeeding, Là où les autres réussissent. whatever you get, but they call you from Africa. Tout ce que tu gagnes, on t'appelle en Afrique. I was telling my wife one day, Il disait à sa femme, anytime our people get sick, quand les gens au pays they deviennent don't malades, drink again medicine in the house. ils ne boivent plus les médicaments à la Small maison. fever, Il y a they go to the hospital. même la fièvre, c'est à They send l'hôpital. me to America. And my question was, Et la question before we c'est, used to, you can take paracetamol avant on prenait le paracétamol and aspirin. et l'aspirine. Now when they get sick, Et maintenant quand ils sont people in malades, America, les gens en let's Amérique, just take them to the hospital. emmenez-les They seulement à take a l'hôpital. picture. Now most of the treatment in Congo wanatumia serumu sana. Sijui kama ndio madawa. Et maintenant les gens, le meilleur traitement au Congo, on utilise trop le sérum maintenant. What? They use now fluid. Everybody who's sick, they use fluid. On utilise, Everybody. tout le monde qui est malade, c'est le sérum. You have a cat, fluid. Même si Anything tu as une fluid. petite plaie, c'est le sérum. Now once they put that plastic there, now they send a picture to America. Et quand on met un plastique là-bas, on envoie la photo en Why? Amérique. Pourquoi? Because the enemy knows the secret. Parce que l'ennemi connaît le Because you don't give secret. your tithe and offering, Parce que tu ne donnes pas la dîme et he les creates a offrandes. door where that money will go. Il va créer un endroit où est-ce que l'argent ira. When they need you to help somebody here, you never help. Quand on te dit d'aider les gens ici, tu n'aides pas. Now the devil is very, very Et clever. le diable est malin. He will use your ignorance Il va utiliser ton ignorance. because he knows the Bible says, Parce qu'il sait que la Bible if you dit, try me in this, si vous me testez dans ceci, I'll do this. je ferai cela. Now he said, don't do it. Il dit non, ne le fais That's pas. why he came to Eve. C'est pour ça qu'il est venu vers He said, Ève. he lied to you. Il lui a menti. You can take this fruit. Tu peux manger ce fruit, It's okay. c'est ok. And our grandpa Adam, Et notre grand-père Abraham, appetite, Adam, appetite, par son appétit, it can take you out of the will of God. l'appétit peut t'enlever de la Some of us, volonté de if you Dieu. invite them to party, Il y a certains, quand tu les invites à la fête, if you said today we are going to pray for 1 hour, si on dit on va prier pour 1 heure, he can miss prayer. il peut rater la prière. But now when Adam came, Et quand Adam est venu, the devil used our ignorances, le diable a utilisé notre ignorance, disobedience. la désobéissance. Eve said, let me test it. Et attends que je puisse goûter. And when he tested it, Quand il a goûté, nothing happened. rien ne s'est passé. Men, we must be careful. The time Adam came, Le temps où Adam est venu, because God knew, parce que Dieu he savait, knows the reality more than his il wife. connaît la réalité plus que sa So femme. God did not expect ignorance to apply there. Dieu ne s'attendait pas que l'ignorance The puisse time s'appliquer now là-bas. Adam ate, Quand Adam a mangé, all of them, they realized we are naked. tous les deux ont réalisé qu'ils étaient nus. So who is this person Qui est cette who personne trying to bring ignorance to you? qui t'emmène Who trying l'ignorance, to mislead you? qui essaye de t'égarer? Maybe you are the one who's holding the destiny for this family. Peut-être c'est toi qui as la destinée de ta And famille. God knows you know the truth. Et Dieu sait que tu connais la So don't vérité. just follow people because they are going, Et ne suis pas les gens juste parce qu'ils partent. but follow God himself. Suis Dieu lui-même. The second point Le deuxième point, is what I call demonic hindrances. les blocages démoniaques. When you read 1 Thessalonians En 1er Thessaloniciens, chapter 2 verse 18 there, chapitre 2, it verset reveals 18, how even Apostle Paul was hindered by the devil. même l'apôtre Paul était bloqué par le diable. And when you read it, they say, we wanted to come to you, Il est écrit, nous voulions venir vers even vous. I, Paul, Même moi, Paul, time and again. He tried again and again. et j'ai essayé plusieurs fois, But the Bible says, but Satan hindered us. mais la Bible dit, le diable nous a empêchés. Satan used
spiritual opposition to frustrate you. Le your diable destiny. utilise l'opposition spirituelle pour te frustrer, To frustrate your destiny. pour frustrer ta destinée. Demonic forces are really. Les démons sont réels. That's what I always tell people here. C'est pour ça que je dis aux gens, Sometimes they just think we want to talk. vous aimez seulement I'm not parler. against anybody. Je ne suis contre But personne. look, these people, Mais regardez à ces tattoos, blackboards, the tattoos people. Les gens qui ont le tatouage, Once you put a tattoo here, quand ils mettent un tatouage, believe you me, you are going to make sure you create your own design so that thing can be seen. Even if it's going to show you who you are, but you have to make sure the tattoos is being seen. si vous mettez un tatouage ici, vous allez tout faire pour qu'on le voie. That's what the devil can do. C'est ça que le diable fait. He will never attack anybody who has no destiny. Il ne peut pas attaquer celui qui n'a pas He de knows destinée. there's something in you Il sait qu'il y a quelque chose that en toi. if he kills it, Et s'il le tue, then you join him. tu vas le rejoindre. But this force of the demonic world is real. Les especially forces in America. démoniaques sont réelles, surtout en Amérique. If you want to buy witchcraft, there's shop here in 5th Street. Si vous voulez acheter la sorcellerie, il y a un magasin sur 5th Street. They are selling whatever you want. On vend tout ce que vous voulez. Don't say I went there too. Ne I didn't dites go pas, there. I see it in the ne road. dites They pas say que there je when they're suis selling it. parti là-bas aussi. J'avais vu Pastor ça said about écrit. it. Maybe you went there too. I didn't go there. Vous allez dire non, peut-être le pasteur était allé là-bas, il n'était pas But allé. and they can also cause unnecessary delay Et ils peuvent causer des retards inutiles. unless they are confronted through prayer and Mais fasting on peut les confronter seulement par la prière et le jeûne. and the authority of Jesus Christ. Et l'autorité de Jésus-Christ. When you read Luke 10:19, you will understand what I mean. Quand on lit Luc 10, 19, vous allez comprendre. Demonic hindrances. Les blocages démoniaques, It really make us to be stagnated. ça fait que nous puissions rester dans la Anytime you stagnation. want to do something that you think this is good, Chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de there's something bien, will tell you now, don't do it today. quelque chose va dire non, ne le fais pas Do it aujourd'hui. later. Attends après. The more you delay, it delays you, Plus il te the bloque, more you lose the opportunity. plus tu perds l'opportunité. All of us, we can bear me witness here. Nous sommes tous témoins ici. We don't come to church late because we want. Nous ne venons pas à l'église en retard Anytime parce you que want nous to come voulons. to church, Chaque fois que tu veux venir à maybe l'église, somebody will call you. peut-être quelqu'un va You feel like, t'appeler, no, let me answer this que call. je réponde à ce téléphone, And the à time cet is appel. going. Et le temps passe. You want to come Tu veux for venir, us with the wife and kids. pour ceux qui ont les femmes et les That's enfants, the time now she go to bathroom. c'est le temps où ils And iront she maintenant say, à la I'm taking my toilette. shower now. Et le temps maintenant de m'apprêter You pour have me to laver. wait for me. Oh, attends maintenant. And for some of us, sometimes we lack patience. You keep on just moving there. Et No. pour nous, The parfois, on best se let pose me des just questions, go. tu commences à tourner tout autour. Every Sunday it will always be like that. Chaque dimanche, la même chose. That's not you. Anytime you want to wake up, Chaque fois que tu veux te lever, he will whisper to you, do you know you have headache today? il va te souffler. Tu as des maux de tête Oh, aujourd'hui. ça là qui toute la nuit. You You work did- the you whole work- night. Tu as travaillé toute It's la not nuit. bad for you to relax, so. Ce n'est pas un problème de You se know they don't pay reposer. you at the church. Tu sais, on ne te paye pas à In l'église. fact, if you go there, the pastor will say, give tithe and Et offering. si tu vas là-bas, on va And you encore have te dire, nothing donne la today. dîme et Just l'offrande. stay. Reste. You know you have to sleep also. Tu sais que tu You dois know aussi in America dormir. you can die if you don't give yourself rest. En Amérique, tu You peux mourir sans le you repos. think the devil loves you. Tu penses que le That diable voice is not from God though. Cette voix n'est pas de That's the Dieu. demonic voices. C'est une voix Because he démoniaque. knows when you come to church early, Parce qu'il sait que quand tu viens à l'église à temps, you have time, you meet the angel. The angel will always be here. il y a Because un ange qui est là. The Bible says what you agree upon here on earth, La Bible dit ce que vous it will be mettez agreed d'accord. upon on heaven too. Sur terre, vous êtes d'accord Because what aussi au we ciel. said 12 must be here, Quand on dit à 12 heures, on doit the être là, angel is here. les anges sont là. The time comes, the angel goes. Quand l'ange doit partir, One of us will be surprised when we go to heaven one day. un jour, on sera surpris quand on ira au He ciel will un tell you jour. the only time you went to church early when you are in Congo, in Mangengenge. On va te dire, But since you've been le in America seul for temps 10 years, où tu you never allais go to à temps à church. l'église, c'était à We'll be Mangengenge. surprised. Nous serons surpris. And there's no time again for you to go back and pay back the time you wasted. Maintenant, il n'y a plus le temps de rentrer pour aller So we are not coming changer. to church late because we like it, Nous ne venons pas à l'église en retard parce que because nous le the voulons. enemy is after Mais us. c'est parce que l'ennemi nous suit. He makes sure we value nothing. Il veut qu'on donne de la valeur à rien. For church, it's nothing. L'église n'est When you rien. go to church, like you are promoting pastor. Quand tu vas à l'église, c'est comme promouvoir But le when you stay in your pasteur. house, you think now God understands you. Et quand tu restes à la maison, Dieu te comprend. Jesus himself said, Jésus-Christ lui-même a I dit, did not come to change anything. je ne suis pas venu changer. In the contrary,
Au I contraire, came to strengthen the law. je suis venu renforcer So la loi. whatever excuse you are giving yourself, Toutes les excuses que vous donnez, you must know it's demonic. vous devez savoir que It's c'est trying to démoniaque. hinder your success Ça va bloquer votre because he succès. knows when you are serious with God, Parce qu'il sait que quand tu es sérieux your life avec will never be Dieu, the same. ta vie ne sera pas la Things même. must change. Quelque chose doit We changer. give our excuses. It's nonsense. Nous donnons des excuses qui Do you n'ont pas know, de sens. there are three people you cannot deceive. Il y a des gens qu'on ne peut pas mentir. Yourself, Toi-même, God, Dieu and sometimes the devil. et parfois même le diable. So stop lying to yourself. Cesse de te Oh, I'm tromper. having a headache. Oui, j'ai des maux And de yet tête. you are at Walmart. Is Mais the tu headache étais à at Walmart? Walmart And God is looking at you. et Dieu te regarde. You vowed. Say, I'm going to serve you. Tu avais fait un vœu, je vais te So servir. those are the demonic plans. Ça, ce sont des plans démoniaques. The last point, Le dernier point, lack also what you call lack of divine direction. le manque de la direction divine. That's what the devil uses to maintain us in that stagnation. C'est ça que le diable utilise pour nous garder dans la stagnation. When you read Proverbs 3, Proverbe 3, 5 to 6, they says, 5 à 6, il est écrit, trust in the Lord all Fais- your heart, fais with all your heart, confiance à Dieu de tout ton and cœur run not on your own understanding. et ne t'appuie pas sur ta In compréhension. all your ways, Dans toutes tes voies, acknowledge him, reconnais-le and he shall direct your path. et il va diriger tes pas. Because when you live according to the will of God, Parce que quand nous vivons selon la volonté de when Dieu, you do things according to his directions, quand nous faisons les choses selon sa brothers direction, and sisters, Mes the frères sky et is the sœurs, limit. le ciel c'est la limite. No matter how talented you are, Malgré les talents que vous how avez, educated you are, l'éducation que or vous avez, visionary you may be, la vision que vous pouvez avoir, without the guidance of the Holy Spirit, sans la direction du Saint-Esprit, you can walk in circle. vous pouvez marcher en rond. We must know divine timing, Nous devons connaître le temps de Dieu. season, Les and saisons, movements les are mouvements very critical. sont très critiques Because time is not on our side. parce que le temps n'est pas de And notre don't côté. deceive yourself that your time will still come. Ne vous trompez pas que mon temps Today is your viendra. time. Aujourd'hui, c'est ton temps. So we need to read time. Nous devons lire le temps. That's why the Bible says there's time for everything. C'est pour ça que la Bible dit il y a un temps So pour what tout. we call about divine direction, Ce que nous appelons la anything you direction want to divine. do, Tout ce que vous voulez even in your faire, family, même dans votre your famille, project, vos your projets, relationship with your wife and your husband, relations entre mari you et need to femme, go God's direction. nous devons avoir la direction Whatever de Dieu. decision you are going to make, Toutes les décisions que if vous voulez you do prendre, not allow God to get involved in it, si vous ne permettez pas à Dieu de s'impliquer some of là-bas, us we have couple and couple. il y a des couples et des couples. You think you are married, but the way you live, Vous pouvez penser que vous êtes marié, mais la those manière who- dont vous vivez, those who are not married, they're better than you. ceux qui ne sont pas mariés sont mieux que vous. And we think we are okay. Et vous pensez être OK. You may think everything is okay for you. Vous pouvez penser que tout est OK pour When vous. we fail to discern God's direction, Et quand nous n'avons pas la direction de we Dieu, risk making decisions that lead us nowhere. nous allons prendre des décisions qui vont nous emmener nulle That's part. why the Israelites, C'est pour ça que les Israélites, they used to go around. ils allaient en rond. They can pass here after 2 days. Ils pouvaient passer ici après 2 After jours. 6 months again, they pass the same place. Et après 6 mois, ils reviennent And in their là-bas. mind, Et dans leur they pensée, think they keep on going. ils pensaient qu'ils continuaient à The aller. same place. C'était le même endroit. Because they disobeyed God, Parce qu'ils ont désobéi you à and I the Dieu. same. Nous sommes les mêmes. You have a very big book that you came it with from Congo, from Africa. Nous avons un grand carnet que nous When avons I go du to Congo. America, I will Quand achieve j'irai au this. Congo, I will achieve en Amérique, this. je I will ferai achieve ceci, this. je ferai cela. You still have the same book. Et tu as encore ce carnet. Nothing ever be fulfilled. Rien ne s'est Because accompli. when you came here, Parce que quand vous êtes venus, every party, toutes les fêtes, you can spend even 1,000. vous pouvez dépenser même $1000. Let's eat. Mangeons. Tuvunje mifupa tungane na meno. Let's break our Tobuka mikiwa bones. tuzana na mino. For those things, you are very happy. Et vous êtes contents. You don't even remember the last time you prayed. Vous ne vous rappelez même pas la And if dernière you fois que prayed, vous avez prié. Et si You, vous you aviez called prié, one of your pastors in Africa, vous pray aviez for me. appelé vos You send pasteurs $20. du Then he Congo can lie pour to you the prier, prophecies. et vous envoyez l'argent. I see you in America, you're going to do much. Je vois en Amérique, tu vas faire des grandes And yet choses. your credit card is salvage. Mais ta carte de crédit, c'est Because you déjà don't involve God in our divine direction. abîmé parce que tu n'impliques pas Dieu. Are we sit together? I know when you leave home, we are going to say, Pastor, today,
Et je sais que quand vous irez à la maison, vous allez dire le It's like, pasteur it's aujourd'hui, like they told him I'm the one who's doing it. No, I don't know if you're doing that thing. il est en train de parler de moi. Je ne sais pas si c'est toi qui le fais. Those who follow God's lead Ceux qui suivent la direction de Dieu, accomplish great things ils font des grandes choses. and leave lasting impact. Et ils laissent un impact qui traîne. On the other hand, Et de l'autre côté, confusion is a weapon that the enemy uses. la confusion, c'est une arme du That can diable. delay your purpose. Ça peut bloquer It votre can delay vie. your relationship. Ça peut bloquer vos It can relations. also delay your finances Ça peut bloquer vos finances and also your spiritual growth. et votre croissance spirituelle. Confusion La confusion, causes misdirection. ça cause une mauvaise direction. And misdirection Et la mauvaise direction, birth stagnation. ça s'engendre la stagnation. You just feel like you're okay. Tu sens que ça va. You're just okay. Oui, tout ça You're va. just okay. Oui, c'est OK. There's a day my dad told me, Un jour, he mon said, you père m'a guys, dit, you keep on buying land in Africa, tu continues à acheter des terrains au pays, but you never en even Afrique, build one. mais tu n'as rien construit. He said, that's what you think investment? Et c'est ça que tu appelles investissement. And he was very serious. Et il était sérieux. He said, that's the problem with you people in America. Il dit, c'est ça le problème avec vous, You les think gens you are going to d'Amérique. do it. Vous pensez que vous allez le Who faire. told you are going to, we live life forward, Nous vivons la vie de l'avant or we understand life backward. et nous comprenons la vie en So arrière. since you wake up today, Depuis que vous êtes levé even if you're going aujourd'hui, to celebrate your birthday, même si vous célébrez votre that's not the anniversaire, problem. ce n'est pas un problème. But for information, Pour votre you have information, reduced your day to live on vous earth. avez déjà réduit votre vie sur terre. So don't even allow yourself to be stagnated, Et ne vous permettez pas d'être saying everything will be okay. dans la stagnation et We dire tout must be sera careful. OK. Nous devons The faire spirit of attention. stagnation has to go. L'esprit de stagnation doit The partir. last point, Le dernier point, breaking free from your stagnation. se libérer de la stagnation. We have to overcome delay. Nous devons vaincre le But for retard. us to do so, Mais pour le faire, we need to seek divine knowledge nous devons avoir la connaissance through the divine word of God. au travers de la When you parole. read Hosea, Quand nous lisons Osée, chapter 4, verse 6, chapitre 4, say, my people verset 6, perish because of lack of mon knowledge. peuple périt par manque de connaissance. Last Sunday I said, Le some dimanche of passé, j'ai us, dit, our shell is just language. pour certains d'entre nous, la coquille, c'est le langage. And I la remember langue. one person, Et il y a quelqu'un, I was telling her about English, je lui parlais de l'anglais, and she told me, et elle m'a dit, Pastor kokipete na taizo balinga to bazoaka mtu nyonso. euh, So don't worry, at Tyson they take everybody. pasteur, ne They don't t'inquiète need pas, English there. Tyson, on prend n'importe But qui. anytime you want to fill a paper, you need to call for someone. Mais chaque fois que tu veux remplir, And I say, Mom, there's a tu dois free appeler school les gens. here. Il y a une école gratuite. Just go there. Va seulement là-bas. Knowledge is power. La connaissance, c'est un But also it pouvoir. can be stupidity Et, if you la- don't allow God to go with you through that knowledge. et quand tu ne permets pas à Dieu d'aller avec toi dans cette connaissance-là, Engage in spiritual warfare engage-toi dans le combat against the spirituel demonic hindrances. contre les blocages spirituels. If you read Ephesians 6, verse 12, Éphésiens 6, it 12, will help you out to engage yourself in those battlefields. ça va te montrer comment t'engager dans Because ces the combats. spiritual warfare is very necessary for our life. Parce que le combat spirituel, c'est nécessaire It pour nos will vies. help us to overcome all this stagnation. Ça va nous aider à vaincre ces stagnations-là. Also commit to walking by the Spirit. Et aussi and not by travailler sight. par l'esprit et non par la vue. Praise God. When you read Galatians 5, 16, 18, you'll understand that there. Galates 5, 16 à 18. Reject also spiritual laziness and complacency. Abandonne la paresse spirituelle. Because the Israelites, Parce que les once Israélites, they get manna, quand ils ont eu la manne, they get those bad call. Ils ont ndege zile. ils ont eu les cailles. Yes. Once they get those meats, Et quand they ils ont realize mangé, this is the promised land. ils se sont dit ça c'est la It's terre easier for promise. you because you get meat and you get chips and you get everything you want in America. You think that's it? No. C'est facile de penser parce qu'en Amérique il y a le poulet. Et When ces you choses-là, overeat on Saturday, ça suffit. when you overeat Non. on Saturday, Quand on mange trop le samedi you think now I cannot go to church because libumwezuswa. et on se dit non je n'irai pas à l'église parce que le ventre Reject fait mal. spiritual laziness. C'est
It's not bad for you paresse to eat. spirituelle, c'est mauvais. Hata libomezoleka, yana église. Même si tu Just come to church. as un problème de diarrhée, viens à l'église. Accuse your sickness to God. Accuse ta maladie we à take care of Dieu. it. Et il va s'occuper That's de why ça. we read Zephaniah there, chapter 1:12. C'est quand nous avons lu dans Sophonie. The Bible 1, warns us 12, against those who says in their heart, La Bible nous avertit, ceux qui disent dans leur cœur, the Lord will not do good, Dieu ne va rien faire de bon. nor will he do evil. Et il ne va rien faire Never de confuse de mauvais. yourself. God does not joke with anybody. Dieu ne s'amuse pas If avec a les sin gens. is sin, Si c'est un péché, c'est un péché. unless you ask for forgiveness, Si vous he will demandez forgive you. le pardon, He il va does not pardonner. tolerate our nonsense. Mais il ne tolère pas le mal. So we need to overcome and reject spiritual laziness. Nous devons vaincre la paresse spirituelle. When it's time for you to pray, pray. Quand c'est le temps de prier, il faut When it's prier. time for you to serve him, serve him. Quand c'est le temps de servir, Because servez. you might be here today, tomorrow you are no more. Vous pouvez être là aujourd'hui et demain, vous Remember. n'êtes plus. Rappelez-vous, Progress is not automatic. le progrès n'est pas automatique. You must choose to move forward. Il faut choisir d'aller Your de l'avant. spiritual temperature, Ta température your spirituelle, hunger for God, ta soif de Dieu and your obedience to His voice et ton obéissance à sa parole, determine how far you will go. ça détermine où est-ce que tu iras. You might be here. Tu peux être là aujourd'hui. Especially, I hate those people who keep their history. Je n'aime pas les gens qui aiment garder leur When I histoire. was in Congo, when I was in j'étais Nigeria, when I was in Congo, Togo, when I was in au this Togo, and this, God does not ici et là. care about that. What your current life? Et quelle est ta vie What de type of maintenant? life are you living? Quel genre de vie tu vis maintenant? How there I used to be. I used J'étais to comme be. ça, j'étais comme ça. Even the history, the Israelites, they have their own Les history. Israélites avaient leur histoire. Na Congo, na Zalaki. In Congo, God I does used not to need be. your Zalaki. He just need you now. Dieu se veut toi Because you are maintenant. still in stagnation. Parce que tu es encore dans la stagnation. Don't deceive yourself. Ne te trompe pas. Christianity is a lifestyle. La chrétienté, c'est un style de vie. You cannot be a prayer there when you used to be there. When you are here, you come to church maybe an hour per week. Tu ne peux pas tu prier avant, maintenant. And you are late every Sunday. Ici, c'est seulement 1 heure And la you say, semaine. Pastor is trying to, he doesn't know how we are living. Et tu es en retard God knows chaque how you are dimanche. living. Dieu sait comment tu And vis. this word, Et cette parole, not for me. Ce I don't n'est need pas to pour moi. cajolate you. je ne vais pas The te word will set cajoler. you free. Ça va Be te serious libérer. with God. Sois sérieux avec Remember, Dieu. progress is not automatic. Le progrès n'est pas automatique. You must choose to move forward. Tu dois choisir d'aller de l'avant. Your spiritual temperature, Ta température your spirituelle, anger for God, ta soif de and Dieu your obedience to His voice et ton obéissance à sa will parole, determine how far you will go. ça va déterminer là où tu iras. Today, choose to rise above stagnation Choisis d'aller au-dessus de la Delay stagnation, du and limitation. retard et de la limitation. Refuse to stay stuck. Refuse d'être bloqué. God has more for you. Dieu a plus pour toi. The stagnation you are in, La stagnation dans laquelle tu it's your es, choice. c'est ton choix. If you want to leave it today, you leave it. Si tu veux quitter de là aujourd'hui, If tu you le want to feras. engage more with God, Si tu veux t'engager avec God Dieu, will accept you and use you more. Dieu va t'accepter et Whatever t'utiliser. business you've been trying, Les business que tu as essayé de you've faire, been living in insecurity in your family. tu crois dans l'insécurité de ta famille. You did too much wrong to people. Tu as fait tellement de mauvaises choses. Until now, Dieu. you are becoming suspect to yourself. Maintenant, tu commences à te Anytime you suspecter walk- toi-même. Anytime you walk, Quand tu travailles, you think, who's going to see me? quand tu marches, tu te demandes qui me regarde. Let me stay home. Que je reste à la maison. Let me just be there. Que je sois ici. If I go to church, Si je vais à l'église, maybe the pastor will preach for me. peut-être le I pasteur don't va know me you. prêcher. Je ne te I don't connais know pas. you. Je ne te God connais pas. knows you. Dieu te connaît. There's a certain stagnation in your life. Il y a une stagnation dans ta There's a vie. certain delay in your life. Il y a un retard. That God wants you to come out of it. Et Dieu veut que tu sors de là. There's a limitation in Il you. y a une limitation en You toi. need to break that limit. Nous devons briser la You're supposed to limite. go forward. Nous devons aller de No l'avant. matter what you're going to do, Peu importe ce que vous allez as long faire. as you're going to walk with God Si nous travaillons avec and Dieu serve God, et le servir, quit these excuses, people. abandonnons les excuses. Be mes yourself frères. with God, you are the majority. Sois toi-même Can we stand avec up, Dieu. please? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Our life, Notre vie He's at God's hands. est dans les mains de Dieu. If you want to close it today, if you want to close it today, Si vous voulez la fermer aujourd'hui, that's it. c'est fini. It doesn't matter how much you have. Peu importe ce que vous avez, He does not care about that. ils s'en foutent de ce It que vous doesn't avez. matter how many people you have behind you. Peu importe les gens qui sont derrière Oh, my vous. wife she's beautiful. Oui, ma femme est belle. Oh, my husband is Et handsome. mon mari est beau. If God wants to take him, Si Dieu veut le He prendre, will take him. il le prendra.
But the reason why you are together La raison pour laquelle vous êtes is ensemble, to serve God c'est pour servir Dieu and to come out from that stagnation et of life. sortir de cette stagnation de la vie. You need to stop going around a circle, in circle. Tu dois cesser d'aller en rond. God is telling you to move forward now in your business. Dieu te dit maintenant, va de l'avant dans ton He business. wants you to move forward with your Il family. veut que tu ailles de l'avant avec ta You need to famille. live in peace. Il veut que vous vivez dans la paix. God wants you to serve Him again more. Dieu veut encore que tu le sers plus. Remove that stagnation you are in the church. Sors de la stagnation dans l'église. You used to pray, you don't pray no more. Tu priais, maintenant tu ne pries You plus. used to love people, you don't love people no more. Tu aimais les gens, tu ne les aimes plus. You are the worst person, you hate everybody. Tu es la pire des personnes. I don't like so and so. Tu haïs tout le monde. Who are you? Je haïs celui-ci et Or you celui-là. don't like so and so. Qui es-tu? We must love each other. Nous devons nous We aimer. must support each other. Nous devons We nous must stay supporter. together. Nous devons rester God wants us ensemble. to come out of stagnation of disunity. Dieu veut qu'on quitte de la stagnation, de la division. We must be united. Nous devons être unis. And we must be serious with God. Et nous devons être sérieux You might avec be Dieu. there. Peut-être vous êtes là. There's a stagnation you're going through. Il y a une stagnation par laquelle vous Anything passez. you want to do, Tout ce que vous essayez de faire, never be successful. vous ne réussissez pas. Everything you plan, you will do. Tout ce que vous planifiez à faire, Anytime you try it, quand vous l'essayez, you feel like you need to leave it alone. vous sentez qu'il faut You will abandonner. do it later. Vous le ferez après. That's the spirit of delay. Là, c'est l'esprit du retard. If you are there, you need us to pray for you. Si vous êtes là, vous voulez qu'on prie pour God is vous. the healer. Dieu est celui qui He's the guérit. solution maker. C'est la solution. He's the shell breaker. C'est lui qui brise les There is chaînes. power in the name of Jesus Il y a Christ. le pouvoir dans le nom de He can Jésus. break the chain of stagnation Il in peut you. briser les chaînes de The stagnation chain en of vous. delay. Les chaînes du retard. Anytime you go forward Chaque fois que vous allez they de pull you l'avant, back. on vous tire en and you arrière. think that's normal, Et vous pensez que c'est something normal. is wrong. Il y a quelque chose qui ne If va you are pas. there, Si vous êtes là, you want us to pray, vous voulez que nous prions. kindly come forward. S'il vous plaît, venez de l'avant. The spirit of stagnation will make you feel like if I come, people say maybe. L'esprit de stagnation va vous montrer que si je viens devant, les gens vont penser Our God peut-être. walk with those people who obey His voice. Dieu travaille avec ceux qui obéissent à sa voix. Be international Christian and professional Christian, Soyez des chrétiens Who internationaux knows et professionnels qui connaissent tout. but God Mais Dieu, is more powerful than what you think. il est plus puissant que ce que vous You need pensez. to tell God delay is over. Vous devez dire à Dieu, le Limit retard, is over now. c'est fini. La limite, c'est Stagnation fini. is over. La stagnation, c'est fini. I want to be me Je veux être and be moi-même successful again. et je veux réussir. Break me from this shell of life. Brise ces coquilles de la vie Expand my boundaries. et étends mes limites. Jabez said, Jabez a no dit, matter what the name they gave to me, malgré le nom qu'on m'a donné, but God expand my boundaries. mais Dieu étend mes limites, Expand my territory. étend mes I want territoires. to be me. Je veux être moi-même. And God exhausted his prayer. Et Dieu avait écouté sa Stay prière. with your stagnation, Gardez votre stagnation, but one day mais un jour, God will ask you, Dieu va vous poser la I question. send this voice to you. J'avais envoyé cette You never voix vers obey. toi. Tu n'avais pas obéi. Let's raise up our hand. Levons nos mains. You may be there even if you don't come here in front, Vous êtes là, même si vous n'êtes pas venu de l'avant, but you have hands. mais vous avez Don't value your hand more than Vous God. avez des mains. Ne donnez pas de la valeur It may à be plus que pride. Dieu. Father God, we say thank you. As we raise up our hand again, Lord, we give you glory, give you praise. For these men and women who came here today, so that we can share your word. We become what you pursue. We have to break out of our shell. We need to overcome the spirit of stagnation, delay, and limitation. Father God, I pray for my brother Koku and my brother Baraka here, Faraja. As they shame the devil, they know, Father, there are certain stagnation they've been in, delay and limitation. The enemy is trying to control their movements. Father, it's time for them to be free now. We call upon your name. Let them give testimony of what you can do. What you can do, no man can do. As all of us, we raise up our hands. Yes, Lord, some of us, we live in ignorance. We also, the devil is trying to hinder us not to recognize who we are. And we say, no, why should I go there? Why should I raise up my hands? But Lord, you know us in and out. We surrender all to you. And we need your presence again. We declare freedom from the spirit of stagnation, delay, and limitation. We declare our brothers here, Lord, as they came here before you to shame the devil. Father, do not shame us too.
be involved and do something new. We say thank you for the testimony. Thank you for the healing. Thank you for the freedom. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. God bless you and keep you. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur. We may clap our On hands for the acclame, on Lord. acclame. Merci beaucoup, pasteur, Thank you very pour much, cette Pastor, parole. for the word. Alors, avant qu'on donne notre offrande, je vais insister sur tous les couples. Before we give our offerings, I'm going to insist and talk to couples, Puis demander and I will ask you, de ne pas aller. do not leave after the service, Parce que ça sera notre launching aujourd'hui des couples. because we will have a meal for couples. Oui, il ne faut pas aller. Même les singletons aussi, il ne faut pas aller. Even the single ones are invited. Ok, on va directement donner notre offrande. We are going to give our offerings, Et la chorale va nous donner une chanson. and the choir will sing a song. Majesty, mighty God, everything written about you is great. You are 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 great. Everything it is about you is great. Say you are great. 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 Everything written about you is great. Say, demons, tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Say, demons, tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Say, you are great. 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 Everything written about you is great. Amen, amen, Continue amen. from here. Ah, Amen. Praise Je vais God. appeler Amen. Are you blessed? Est-ce que vous êtes bénis? Was that message yours? Ce message est à It vous. was mine. C'était Amen. aussi pour moi. And I bless God for that powerful ministration. Et je remercie Dieu pour cette parole. May the Lord be Que glorified. Dieu soit loué. We want to say that thank you so much for everyone who attended our service today. Nous voulons remercier tout chacun qui a participé pour le service d'aujourd'hui. Feel appreciated and loved. Vraiment, nous vous apprécions, nous vous aimons. Secondly, we've been told by our brother Jano Deuxièmement, j'ai été informé par le frère Jeannot that indeed today there is couple meeting lounge. qu'aujourd'hui, c'est une journée de couple et de manger So we are ensemble, de dîner. everyone that is married is encouraged to remain C'est-à-dire, celui qui est marié, même si le mari n'est pas là, la femme n'est pas là, vous êtes invité. and attend this important meeting. Vous allez participer aussi à cette réunion de couple. The leadership training meeting
Et aussi, nous avons une réunion de leadership. is scheduled for Saturday the 9th. Ça sera le 9, le samedi. Here in church at Hope Center. Ça sera ici, dans la salle là-bas. It will start at 1 p.m. Ça va commencer de 13h to 3 p.m. jusqu'à 15h après-midi. Pastor Mike will be training us. C'est le pasteur Marc qui va nous So enseigner. you are all invited to come. Tous vous êtes invités de The participer. entire church is invited because knowledge is power. C'est toute l'église qui est invitée parce que la notion, c'est la force. And all the leaders are invited also to come. Et tous les leaders aussi sont invités de participer. The order of our services. Et maintenant, l'ordre de l'église. Every Sunday we meet here in the church from 12 noon Chaque dimanche, nous sommes ici de 12h to 2 p.m. à 14h. And then on Wednesday we meet for the midweek service Le jeudi, nous sommes ici from 5 p.m. to 6 p.m. de 17h à 18h. And then Saturday Et le samedi, there is prayer meeting from 12 noon to 1 p.m. il y a la prière de 12h à 13h. The choir meets here at 3 p.m. to 5 p.m. for practice. Et aussi la chorale va se retrouver ici de 15h à 17h. Yeah, you're all invited to attend those meetings. Et tous vous êtes invités d'y participer. We want to pray for the offering. Nous allons prier pour l'offrande et la dîme. Let's pray. You can rise up on your feet. Nous pouvons nous lever pour prier. On va prier pour les offrandes et la dîme. Father, in the name of Jesus, we thank you and we bless your name. Thank you for allowing us to come in your house, oh God. And we thank you for the sacrifice of worship, oh God, with our tithes and our offering. We thank you because you are the giver of all things. And this, Lord, is just the little that we can bring, Jehovah. Lord, we will give you more, O King of glory. And we thank you, Jehovah God, that you've allowed us, Lord, to carry this offering. We bless you, oh God. We pray that, Lord, indeed this house may never lack anything, Jehovah God, because we know that you're the giver of all things. And so with this offering, Lord, we pray, Jehovah God, that even as we step into the week, oh God, that our week is blessed, oh King of glory. We cancel any assignment of the enemy upon our lives. We refuse accidents and incidences, Jehovah. We pray for your hedge of protection over us, that you will watch over us, oh King of glory. May this tithe speak on our behalf, oh God. We thank you, Lord, for every man and every woman that has given, Jehovah God. May you enlarge their territories, oh King of glory. May you minister to them and open doors and windows that no man can shut, oh King of glory. We pray this, Jehovah God, trusting that you will do what only you can do. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. I would like to ask Pastor to release us with his blessings. Father God, we say thank you again as we dismiss. Bless us, oh Lord, as we start this week again. Let it week of miracle and favor. Protect us from any scheme of the enemy. And bless these men and women and our families, Lord. Bless our businesses, our activities, and help us to be close to you, Lord. Kindly help us, Father, so that our past cannot stagnate our present and our future. We bless these men and women again as we are going to meet with the couples. Father, do something and help us to remain united. In the name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. God bless you and keep you. See you again.